Yeah. God. And where are you now? What is that space? Sauna? No, no, it's oh God, it's so noisy. Sorry. It's a lot of echo. So maybe you can mute. Well, not mute, but Выложить только что нормально. Меня зовут Дмитрий Мельников. Меня зовут Сусанна Ваюшина. And what's your name? Hej, jag heter Miami. Where are you now, Miami? Akkurat nå er jeg på Karlsøya, hjemme, i huset mitt, you just sit on my island. Super. И мы сейчас переживаем такое необычное время. В этот период многие художники продолжают работать как художники и, может быть, примеряют на себя какие-то новые роли. Произошло ли это с вами? И если произошло, то как? Если бы мне этот вопрос задали, может быть, месяца 3 назад, я бы сказал, что да, я, наверное, примеряю какие-то новые роли, и что-то меняется. Но вот сейчас, вот на данный момент, в данную секунду, мне кажется, что все идет, как шло, и это прямо радостно. Да, есть какие-то там незначительные изменения, но мне кажется, эти изменения всегда и во всем случаются абсолютно. Но как артист, как перформер, как какой-либо творческий просто человек, я себя ощущаю абсолютно так же, что я что-то творю, что-то создаю, в чем-то принимаю участие, и это прям безмерно радостно, что все это продолжается, не остановилось. Да, это был через какой-то скачок, остановку, через какое-то препятствие или наоборот улучшение, но это все продолжает, это все двигается. Для меня это вот как бы так сейчас. Я знаю, что вы участвовали в проекте Out of Urgency, который трансформировался под гнетом событий. Как вы считаете, это в положительном ключе изменил проект или нет? Однозначно сделала его круче, прям на 300%, потому что все это попробовать и все те эмоции, которые просто лично я пережил, вплоть от того, что что-нибудь выкинуть из окна и тех ощущений после спектаклей, потому что это действительно крутой проект, это новые возможности, новые вообще какие-то реалии, новые человеческие штуки, между которыми случаются внутри у нас здесь и между которыми мы коммуницируем с другими странами. В общем, это большой-большой шаг лично для меня и большой шаг, я думаю, вообще в современном искусстве, вообще в каком-либо искусстве, потому что многие что-то попробовали новое, что-то открыли, вот как-то, может быть, перешагнули, и классно, если это каким-то образом отпечатается, останется, вот, или наоборот, как бы удалится и просто приобретет какую-то новую форму. Можешь привести пример, что нового ты попробовал? Новое? Чего бы ты не попробовал в других обстоятельствах? Я не знаю, не попробовал ли я это, но для меня вот самое важное это вот вообще камера. Ну, то есть любая, то есть телефонная, начать просто общаться. Я настолько мне вот раньше нужно было вот тесный контакт, очень просто чувствовать, видеть, понимать, потому что я именно, как бы я считываю, мне кажется, больше с самого человека, чем с его речи. И сейчас я начал привыкать, и это прямо радует меня, что я свободно могу сам просто взять, поговорить, записать даже какой-то сторис, как там, простой человек, и поэтому вот эта трансформация случилась, и поэтому вот это для меня вот такая ключик. Как ты думаешь, повлияло ли как-то, что ты был не соло-артист, а все-таки, что вы выступали дуэтом? Было ли это комфортно? В любом случае вдвоем веселей, вдвоем круче, потому что ну, соло для меня это всегда как бы, это для меня всегда сложно, потому что каждый раз ты задумываешься о том, что ты можешь, как ты можешь, а здесь есть
в любом случае взгляд какой-либо со стороны, поддержка, отрицание или еще что-либо, и поэтому это как-то тебя несет, это тебя поддерживает. Это классно, что мы вдвоем, и я думаю, что для нас это тоже какой-то такой определенный этап становления, может быть открытие, может быть вообще будет дальше что-то, может быть наоборот чего-то не будет больше никогда, и поэтому это в любом случае для меня очень интересно, и я думаю, что Сусанна тоже со своей стороны может что-то сказать. I would say that for me it's a bit differently in a way that I kind of maybe used to work in solo with myself, and I still find it's a kind of easier because I don't know, you know yourself maybe a little bit better, and you can I just done some things before as a solo, so I find this format kind of comfortable for me. But at the same time, it's priceless to work in a company or in a duet or in a bigger amount of people, because there is always something you need to adjust in their way of doing art, in their way of seeing things, and in the way they use their bodies. And for me it was really nice to continue Dima's thoughts, because we know each other for quite a long time. It's more than 15 years, I think, something like that. But we used to work with each other in more like organization field or something, managing things, organizing different events, and it's another style of working together, and we find it very smooth and comfortable, I think, for both of us. And this project was one of the maybe those times when we met each other in an artistic field, and it felt it was kind of wavy, because we started with a kind of in a flow with our ideas, and then we came to some challenges when we realized that we approach things differently, and maybe we just have different way of expressing ourselves and thinking about it. So it was quite interesting to the process. How can we build our communication on stage in this format? Well, I tried this kind of format when you work online, when you perform online, but only for the camera, and there is a stream, there are people watching in YouTube or somewhere, but you don't have audience in your space. Maybe this was the first time I was experiencing working both for live audience and for online audience. And the most difficult and challenging thing for me is maybe the presence and working with your presence on stage. It's something we are kind of discussing and talking a lot in the field of contemporary dance, the presence of the artist. And you already have some tools or keys you found for yourself when working live, but here your attention is really splitted in between the camera and the real people and also partner on stage. So dealing with these technologies and live things at the same time is getting to the really difficult point of find yourself alive
and not too concentrated on technology and not serving technology, and at the same time not forgetting about it, not making it as only a background of you or something, because you anyway there are people there and you need to find a way of communication to them as well. What about you, Miami? So for me, the most difficult thing was we couldn't meet. It was really, really difficult that I didn't actually meet Susanna, Mikael, Henna. It felt like kind of like unfair for the project that not all of us had met. But of course, I feel like I got to know you through the digital stuff. I'm very grateful that I got to meet Dima and Jenny before we started this digital version, because I feel like we don't get to know each other like for real, or like we do, but it takes more time. And it's also the thing with the delay. I've been talking a lot about the delay with people. Like I could be reacting on something, like smiling to like maybe something Dima said, but then it's a delay of 5 seconds, and then I'm sitting there smiling to something Per said, and then I'm like, but I didn't react to that. And I'm like, just feel that there's something with the communication, or there is many things in the communication through this that is lost. And that has been difficult and more demanding. And it's also been like, since we didn't get to meet and do what we were supposed to do, I didn't have the support that I was supposed to have if we had the project in the original way. So I've been a lot like alone, but that has also been nice, but still like difficult. Sometimes I've been feeling like, it would be nice to, since I couldn't have the people around me because I had the COVID situation made me stay on the island, and here it's like you can't expect people to come here all the time. I know that, and I think the value of working on the island is bigger than if I was gonna travel to have some kind of support. But sometimes I've been feeling like, looks amazing the connection Dima and Susanna has, because even though we were working digital, you ended up being 2 people, so you could like share your experiences with how it feels working like this, because I think it's really new for all of us working in this way, and it's a lot of work, but I think it's cool also. It's totally worth it. I would never even though I know now that that's a lot of work, I would totally say yes, let's do it, because even though it's we lose many things that we would get if we met, we still get to meet through this and to make the art and not to pause it. I think pausing it would be so sad. So I'm so glad that we're doing it like this anyways. So even though it's it's so demanding working like this, I would always say yes. And to continue this collaboration, especially between Norway and Russia, I feel it's very important that we don't pause it, that we don't stop it, because we're developing some very good relationship and collaboration. And stopping it, I think it's dangerous for the art to stop collaborating with the different countries. I think we can just only strengthen each other, and the pandemic shouldn't stop us. We should just continue. And who knows how long we have to do this. So we created a great platform, I feel, that we can continue. And it will be probably easier, maybe. I don't know, because now we learned so many things. And I also feel that I'm getting to know Susanna. And I think also our check-ins has been really, really nice to getting to know each other. Just speak a little bit behind the scenes, because this is also something that I felt like, shit, we're losing this when we do this digital work, because when you go to work in a normal way, you have the breaks. And then you talk about, my cat died last week, or I don't know, I have my period, or I'm feeling great, or I'm missing my boyfriend, or whatever. You talk about
like private stuff in the breaks, and then you get to know the person behind the artist. So I feel like pushing the check-ins was really needed. Yeah. В общем, я был счастлив, честно сказать, потому что много времени было для себя жизненного. Я нагулялся, в плане просто нагулялся. И что касается, если вот проекта, то да, для онлайн вот этого формата это очень все-таки энергозатратно, это требует очень много времени, это требует очень много нервов, потому что когда какая-нибудь кнопка, какой-нибудь микрофон, какой-нибудь шнурочек не работает, и ты просто заводишься и хочешь, в общем, все это постоянно исправить, что-то сделать, и нервничаешь, переживаешь, что села батарея, нет интернета, нет еще чего-то. В общем, да, в этом плане тут времени затрачивается гораздо больше, и нет каких-то даже рамок. Ты не знаешь, что тебе вообще все это преподнесет, и, то есть, может быть, ты рассчитываешь на час какой-то репетиции, в итоге это выливается в гораздо большее время, и вот как бы я считаю, что это, может быть, и было какой-то даже проблемой для нас, что мы могли бы успеть больше, если бы были вместе, если бы были рядом, если бы все вот как-то тут работали, и процесс был бы какой-то немножко другой, нежели... Потом мы начали уже даже, ну, то есть опять-таки про время, давайте будем все делать заранее, то есть мы увеличили еще, так сказать, можно сказать, объем какой-то, да, что все подготовить, все сделать, все это заранее. Но, мне кажется, в процессе в какой-то момент казалось, что все, вот у нас особенно вот здесь, мы все научились готовить заранее, и потом бац, что-нибудь начинает ломаться, черт, и это требует снова, как это успеть переделать, ну, и классно, что есть вот как бы люди, которые подключаются, они это пытаются исправить, помогают, и потому что, да, если бы этого всего не было, то было бы очень тяжело. Ну а в целом по жизни, вот в пандемии время для меня стало как бы очень важной историей. Я сейчас прямо когда вот работаю, и мне бы хотелось немножечко того времени, той свободы, потому что обратно вот в этот тот режим, который был до пандемии, возможно, сложнее все-таки влиться. Он классный, он здоровский, но когда ты уже почувствовал, что ты еще что-то уделяешь себе для своих мыслей, для каких-то личных дел, для встреч, может быть, даже время для какой-то другой, так скажем, работы, для мозга, для тела работы. И поэтому, в общем, я радуюсь тому, что я сейчас об этом думаю, по крайней мере, хотя бы уже думаю. Для меня вот в этом проекте время по-интересному ощутилось, что это такое некоторое, ну, получилось соединение офисной работы и работы в танцевальной. Ну, это странно, типа, ты реально перед компом, блин. То, от чего ты вроде как бы уходишь и уходишь, стараешься уходить. Потом, ну, понятное дело, что в разных проектах по-разному работаем. Мы работаем в том числе, когда мы делаем там фестиваль, я занимаюсь совершенно какой-то другой компьютерной офисной работой, но там я понимаю, это на такой-то срок, и как бы я такое, типа, внутреннее себе, может быть, да, запас вот этой энергии даю и как бы работаю, и спокойно знаю, что я потом как бы заброшу подальше этот компьютер, и все. А тут ты соединяешь вот эту работу в зале и перед компьютером. Это становится, ну, это для меня, наверное, это первый раз было такой, поскольку я, ну, работала, но не так много в каких-то компаниях там танцевальных, театральных, где реально такой режим работы, практически офисный, пятидневка, там с 9 до 5. Ну вот, а тут мы вот в нем оказались. И с этим, с ноутбуком, да. И вот это, наверное, как-то очень, правда, ну, больше, вот как Майами говорит, очень такой demanding, она очень энергозатратней, потому что то, о чем мы действительно могли бы быстрее договориться, если бы мы все встретились физически, оно вот это вот растягивается во времени, и очень много приходится проговаривать. Опять же, то, что Майами говорила, что хорошо, что у нас возникли вот эти чек-ин, такие вот как бы входы, когда мы просто рассказываем, у кого что, не знаю, элементарно в жизни случилось, чтобы понимать, кто с каким настроением, не знаю, пришел в этот день, и кто насколько сегодня может там
телесно подключаться и работать. Но это все нужно как бы проговорить. Очень много было именно про, наверное, вот нахождение слов для описания каких-то вещей вот в этом, во всем процессе. Что обычно при работе там, с хореографией вживую, может, не всегда мы делаем много, мы не всегда облекаем в слова. И если бы мы все находимся на площадке, иногда мы просто чувствуем, что что-то случается, иногда мы не называем это какими-то словами, но мы понимаем, что вот это то, что нужно сейчас происходит. А тут нужно каждый раз, грубо говоря, концептуализировать сразу, осмысливать. И вот в этом, наверное, какая-то была еще непростая вещь. И это время занимает. Это время занимает прям большое. вообще время занимает. И сложно, что ты как будто бы из этого не выходишь. Было очень сложно переключаться, грубо говоря, вот как освобождать себя после такого рабочего дня, чтобы у тебя голова вернулась в норму, переключилась на какие-то другие вещи. Если, Дима, наверное, был этот момент, что он переключался на другую работу, если, сейчас все, он приходит к детям, он может прям переключиться, это действительно переключает его мозг. То есть если я просто иду там гулять, мне сложно остановить уже вот этот вот поток каких-то там мыслей, которые у нас были в течение дня. We just talked about the time and how it was. So, did you have time for yourself while this time of the rehearsal period? No. And how did you feel the time while this pandemic period? Actually, the pandemic created space and time for me to work from home, and that's been very good, very, very good. And in case of time in the project, I felt like it was too short time. It felt like we could have more time. And also like a feeling of we should have had more time to do check-ins and other stuff. Because I feel like they were so important for us to connect. And of course, maybe you have this feeling of, all of a sudden you have so much time because of the pandemic. I don't know, it's just like, I've had no problems filling my time with stuff. Also because I live here on the island and I have the nature and I'm working with our property and I'm I don't know how to say it in English. Slå mig ja. Do you know, Jamie? I'm cutting grass in the very old school way. Yeah, with the scythe. With the scythe. So this is like amazing training and just amazing just being outside, just cutting the grass, and takes a long time, but it's very funny to cut the grass and then you realize oh shit, now I have to collect all the grass. So I've really realized during this pandemic that I love cutting grass. I don't like removing grass. Like with this raka. Do you know the movement that Dima has, this movement? So for me it's been you need to learn, you need to do that as well after. And that takes really a long time. So then it was just great that I had okay, it's a pandemic, you shouldn't be in town, you should just be in your home and you have all this time to do this. Just be in the nature. So maybe also that's why, because I had many months, all I did was working outside. Working outside. And then August came and then boom! Inside digital project. So the shock for me was wow. Just being inside, working with the themes of nature inside, digital, online, felt really whoa, okay. But still I had all this time before. It was maybe my pre-project was this, just being outside all the time, just working with the nature, in the nature.
And also, like, for me, with this thing with time, like, what is time? We could talk about that, like what Mikael said, like, oh, what is time? And oh, does time really exist? And I just feel like time is precious and we don't have enough time. Kind of like, give me more time, it's all right. It's just, if the world wants to be on pause, I will still just keep going. So, yeah, here on the island. And also, like I said, with this, the opportunity of being here has just been amazing. And I'm just gonna continue that. And it just made it clear for me that it's totally possible. I don't need like a fancy studio, or at some point I hope I will have a fancy studio. That's my dream, and I really knock on wood. But now I have what I have, and it's amazing. It's wooden floor, and it's the nature, and there's nothing stopping me. I don't have to travel like crazy, and I don't think we all have to travel like crazy. We should like think that, okay, this is actually possible. We can meet through this, and we can like take care of the planet, not flying around all the time like we do as artists. We do that. So I think just the pandemic, it taught us like we can do many things like this. But I also feel like, oh, it would be really nice to meet, and for you to come here and for me to come there. I think it's a really important aspect of the project, and in case of that, I'm really tired of Corona. I'm fed up with it. I said it in the text yesterday. I didn't do it normally in the solo, but yesterday I just put in both like fish farms and Corona and windmill parks, and I'm just fed up with it. Because I really would like to meet physically in the space together. Also, like when you've had like 40 and 45 people in Russia, and yesterday we had like 10, it felt like, wow, we could have a crazy party together. So I just want to like take you from the screen and drag you into the room on Karlsjö. Because I saw there were some young people in Russia. I thought like, oh, they cannot join. But Dima and Susanna here, Sasha, yeah, and Solveig, of course. Yeah. This was also like a feeling in the festival, Dance Festival Badens. It was almost like a little bit escape from Corona days, like, because there were so many people from the network and we were all just together. But actually we didn't like celebrate after the premiere, like properly. But the day after, me and Jamie, we celebrated a lot. But there is this feeling of, oh shit, we would need a celebration, all of the artists together, like a real dance party. Я услышал просто про фестиваль, и я бы нереально хотел, чтобы мы все-таки встретились и сделали этот перформанс, и пусть нас, я не знаю, найдут 4 пространства, в каком-то да, там, где нас типа... закроют, и будет зритель сидеть где-то на каком-то, или это будет проецироваться на экране. Мы в этом же здании, или они могут в 4 прийти на 4 разных площадки работать. И выбрать, на какой они посмотрят. Вообще сейчас. Настолько хочется, чтобы вот типа, это осуществилось. Типа мы встретились, вроде, да. Мы все вроде Dima, but he catched that you were speaking about the Barnes Dance Festival, and that you felt like kind of escaping from pandemic and meeting more people and feeling the festival in a way. That he suggests that we would really love to come there, maybe next year then, if possible, and still perform this piece. Because it's possible, we just need to find, like 4 spaces in Hammerfest, and the audience can choose where to go and whom to see live, and we can still make this stream. So it's possible to do it from any space. I was thinking of the same, like I would love to still travel with this performance to Moscow or St. Petersburg and to show it there, because like it feels quite mobile, this work. We can actually travel with that as well, even within our countries. Well, that's what you've done. That's what the Swedish team meant to do, but they couldn't. But also, I think there will be a challenge how to adapt it back
to the normal way to meet physically in the same stage? Will you think your brain will sort of work with the same theme, or do we need to change the theme to be together physically on the same stage? What do you think? Вопрос, да, она говорит, классная, конечно, мысль найти 4 разных пространства и сделать его в том формате, в котором он сделан, но а что если попробовать себе усложнить задачу и сделать его все-таки физически вместе? Как вы думаете, возможно ли это? Взорвется ли от этого мозг? Будет ли вам сложно найти коммуникацию друг с другом уже, когда вы реально встретитесь? И как это будет? Well, yeah, I think definitely we will need some time to meet each other, to introduce each other, because yeah, as Miami said, we just know a digital version of ourselves, of us. So I don't know Miami physically, I know the picture of Miami, I know digital Miami. And since we are dancers and we need to have also our corporal like idea of each other. So I think this will take some time and it needs to meet, and well, I guess it will experience a lot of changes, the performance, the piece itself, in a new format, in a live. But it would be interesting to try. Да, мне кажется, это вообще прям... Мне вот, я как и танцовщик, и как хореограф, у меня прям даже некоторые какие-то сцены уже, возможно, прям представляю в голове, как это может быть и как это может выглядеть, но здесь больше как танцовщики, поэтому классно, если наши, так сказать, менторы, там, хореографы будут иметь эту возможность и мысль превратить это во что-то и дать нам возможность попробовать это, осуществить, сделать, потому что, да, это... Of course, it would be interesting to try to make it in real, in life, and meeting all together. And he already have some maybe ideas in his head as a choreographer. How can we see a certain scenes of this performance when we are all in one stage? But he would really love to have someone, I mean, our choreographers, mentors, to work with us, to reconstruct, re-choreograph this piece for all of us together, and that we have this possibility to perform it in a new way, maybe also using a lot of cameras, and maybe still streaming it somewhere online, like a live stream somewhere. Да, в любом случае не хочется терять вот это вот теперь, как бы, потому что это есть вот эта трансляция, и все-таки транслировать это куда-то, помимо живого зрителя, ну, как бы в этом все равно остается интерес, и вот это вот. Yeah, there is still an interest to have these cameras, to keep them, and to have some kind of stream to online audience as well. So even though like we meet here, it would be nice and interesting to also keep working with cameras and send it somewhere, I don't know, live stream. It could be really funny just to like have very short rehearsal time and just try to change this performance to a completely live performance. Because we really worked through all the parts, and it would be funny to see how does it really work. Like, yeah, in the beginning we just try to feel each other without like feeling each other, but then we have each other there. It could be funny like seeing how will it be when I really have Henna there, and when I'm doing that, I'm trying to smell her, I'm really smelling her, like, oh wow, how do I react to that? How does it feel? How is it different? And also like for when Dima and Susanna, you have your duet, I'm doing all these kinds of like supporting material. How does it look like with all the artists supporting the material in the same room? And also for my solo, you supporting with windmills and breathing in the room. I think it could be a really, really cool performance and a really cool like testing.
But we wouldn't need so much rehearsal time. We've already been rehearsing so much. Let's just see, how does it work? Let's just have a short week and then let's see if we can fit it. Yeah, it could be really, really funny. And then streaming it would be a nice way of keeping the digital part of it. Or maybe also like having the camera set up, using the projector, and like also having the relation to the camera, of course, because we would stream it, we would have the screen and the cameras, but we would all be in the same space. So Solveig, we would need a big space. Yeah. Big stage. Yeah. Could be so cool, I think. Часто так бывает в разных сферах, в том числе и в искусстве, что как будто кажется, что все классно уже придумали. Все классные перформансы, ничего нового, все классные объекты и все, что появляется, так скажем, ультра-нового, все, что называется актуальным искусством, очень часто, как будто бы немного, не знаю, так жаргонно выражаясь, высосано из пальца, не представляет ценности, а ценность подтягивается как-то уже после, наращивается. И вчера, когда я смотрела ваше шоу, ваш перформанс, у меня было, конечно, фантастическое ощущение, как родился совершенно новый продукт, без, так скажем, этого искусственного добавления смыслов и какого-то искусственного приращивания. То есть он родился под влиянием обстоятельств, крайней необходимости, может быть. И как это было фантастически здорово, и, на мой взгляд, это реально прорыв. То есть маловероятно, что мы создали бы что-то подобное, если бы мы встречались и планировали гастроли. Скорее всего, мы бы не сделали что-то такого типа. Конечно, это выглядит фантастически. Как вы вообще это ощущаете? Вы чувствуете, что это новое слово, что это что-то принципиально, не знаю, супер новое, чего не делали люди никогда еще раньше? Как вам, на передовой? Ну вот, честно, у меня в принципе, не было изначально какого-то, наверное, стремления за новыми. Вообще, в принципе, когда, там что-то я лично делаю, например, или кто-то делает в сфере искусства, меня меньше, может быть, интересует, вот эта гонка за тем, что, как бы, удивить там технологии или удивить каким-то форматом или чем-то. Для меня вот что делает, наверное, искусство актуальным, именно что актуальность, это возможность ответить на данную ситуацию, на данный момент. Поэтому он не может быть, каждый новый показ, он не может быть таким же. И вот если ты задаешь себе этот вопрос, чем я актуален сегодня, или что я могу, что делает этот спектакль актуальным сегодня, и каждый раз находишь этот ответ в режиме живого времени, то, наверное, это и создает вот этот вот эффект, новизны того, чего еще не было до тебя сделано, потому что, это в любом случае, даже если где-то на Земле другие художники уже в таком формате что-то сделали, возможно, это сделано, скорее всего, это не, чисто концептуально это придумать, наверное, не так сложно, вот такой формат, и, возможно, где-то это сделано, но то, как это реализовано именно этими людьми, именно в этом месте, и именно там в этой ситуации, вот это, наверное, и представляет какую-то ценность. И да, то, что у нас из таких условий крайней необходимости это вылилось, это, наверное, и живо и случилось, что мы не ожидали, что так будет, и стали придумывать. Могу ли я сказать, что это вот для меня это прямо как бы не ново, то есть для меня этот весь процесс, он был просто супер интересным, супер каким-то движущим вперед, просто вперед, да, как keep going, keep rolling, я все теперь на всю жизнь запомню. И очень классным то, что действительно другие замечают, что это новое, что вот они тебе говорят, потому что ты внутри процесса, ты понимаешь, что, ты творишь, ты всю жизнь творишь, и поэтому для тебя, все, что ты делаешь, может быть новым всегда. А тут прямо со стороны люди видят, и постоянные те зрители, которые приходят,
и после каждого показа есть один или, может быть, даже многие люди, которые удивляются тому, что это просто, это что-то новое, это что-то невероятное. Это прямо почему-то некоторые люди остановились, и вы продолжаете это делать, трансформировать в этих условиях, и здорово, что это все происходит, и вот они постоянно как бы радуются вот этой новизне. И тут ты, да, понимаешь, что ты действительно, да, это новое, это подключает и не только твой какой-то интерес к чему-то, и что действительно получается какой-то классный, готовый такой новый продукт. Miami, can you hear us? Yes, cool. So the question was, do you feel that with the out of urgency situation, you created something supernova? Well, it feels in the middle of it and like in the more of the end of it, it felt really like, oh my god, what is this crazy project? But then I realized like, wow, okay, we're really doing something new. Yeah, and it's, yeah, totally like supernova and a way of working together without being physical together because of this corona situation. And you could think like, okay, this is something we maybe only need a little bit, but it turns out like the world is not gonna work out this corona in like a couple of months. So I think this is like a great brand new way of working. Because you've seen many like festivals and stuff that has been streaming, but it's like, it's one thing after another. It's not like a collaboration between artists through digital platform. And also this is like a feedback from audiences that like, wow, so amazing that you could do this like in 4 different countries in the same space, alone and together and alone together alone, and like, yeah, this, yeah, new way of working. People have been so like impressed how we could like move from one screen to the other, from one country to another, and together and apart, together and apart at the same time. So totally supernova, nice way of saying it. Something new. And also like I feel like Corona Line is very like much like, wow, then we're like almost in the same space with the digital when John is fading one picture into another, and then we're together in one picture and doing the line together. You see like the unclear image of me going into Dima and Susanna's image, like creating us to be more together than we actually are. I feel like Junior there, or the technique, it's amazing. And in the beginning I was thinking like, oh, it should be pre-recorded stuff and like this and like that, but actually so much cooler to just do it live. Because not many would risk this because they know like, oh, and there will be delay and blah blah blah, and we've been like working through it, creating ways in the delay. It's just amazing, I feel. Yeah, so yeah, definitely feel like I'm on the front line. Totally like, yoo-hoo, Martha Graham, but it's just like, it's the digital area. We are ourselves and we're doing something brand new. It's me, Dima, Susanna, Tanya, Solveig, Per, Mikael, Jenny, Henna, John, Jamie. We're doing something brand new together. Totally front line. Contemporary art, dance art. Yeah. So that's also like really amazing. We're making history, I feel. We are. We're totally making history. And it's been a fucking struggle, but it's because it's so big and it's new and it's supposed to be like that. Because it's like it's a brand new creation we're giving birth to, and it's not easy. Giving birth to a normal human being is like, wow, so this is like, like Alien. It's just so crazy. Actually, yesterday something crazy happened. I was feeling like, whoa, oh my god, our projector broke down because it overheated, but we just continued. And then there's so many layers of this project, and in the end it was totally fine because it was a lot of live action
It was only my audience who saw it, kind of, or John also, and yeah. You also saw it in the background, but it's just like, okay, there's so many layers, so even though one thing goes wrong, we're all these 4 countries and all this technique, and yeah, it's just like, wow, we learned so many ways of working through it. Yeah. Yeah, history. I think that's the most important thing. We're making history, and it feels good. It's been difficult, but it's been worth it. Yeah. So even more to celebrate. So that's like the need to celebrate together with you. It's big. Yeah, because we're doing something that's big deal, I feel. Thank you, Miami. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you so much. В завершении нашей встречи я бы попросила у вас, может быть, какие-то короткие, не знаю, напутствия новичкам, может быть, ребятам, которые как-то сомневаются, стоит ли им погружаться в digital performance и вообще открывать для себя эту сферу. Могли бы вы, как-то, не знаю, поддержать или наоборот сказать: нет, не делайте этого, ни в коем случае не нужно вам с этим связываться? Буквально по паре предложений. Очень классно, если на вашем пути попадутся нужные люди. И вам нужно научиться не бояться. Потому что вот я боялся. В какой-то период я очень боялся. И классно, если вы найдете с кем поговорить. Можно с вами? Да, можно поговорить с нами. Нужно поговорить с нами. Дай бог, если мы чем-то поможем. В общем, да, обязательно найти того человека, с кем можно поговорить. Быть может, не о том, что я хочу сделать что-то новое, а вообще о каких-то вещах. И эти слова прям тебе просто помогут, подскажут быть и что-то творить, и двигать, и продвигать. Как многие говорили, наверное, что после пандемии уже наша жизнь по-любому изменится и будет другой. То есть это уже тот новый формат, который случился, и оставлять его и как бы забывать как то, что было когда-то. Вы знаете, в 2020 году случилась пандемия, и мы работали так. Это, уже сложно отказаться от того, это уже часть нашей истории, вот как Майами сказала, часть нашего опыта приобретенного, который теперь нужно, наверное, передавать, развивать. В этом есть огромный потенциал для развития еще. То есть, мне кажется, мы только коснулись, наверное, какой-то, не знаю, может быть, самой даже еще какой-то верхней, очевидной части. Я думаю, что если погрузиться в это еще больше, то можно этот формат развить, и я думаю, это что-то новое в развитии художников, в развитии технологий и всего. For Miami and Solveig, at the end of our meeting, can you say something for newcomers, for the youngsters? What can you recommend if somebody will decide to make a digital project or digital performance? I don't know. Well, I think it's important to take time to do check-ins, I would say. like set off time to do just talking, like how do I feel today, what am I doing in my life, and like just spending time on this kind of like stuff that's not related to the project, or it is related to the project because you are in the project as you. Then you have to share, who are you? I think like I noticed too late. Mamma, yeah. My mom was coming in with some tea here. Nu kommer du med på kamera och upptag. So she's like, oh dear God. So it's okay. Well, she's really taking care of us, which is great. Well, and I just feel like also like more like the time we had in the beginning of this project, we were spending time on getting to know each other. Like just more of that, and also like I think it would be good also to work in sections, like spread out, and like have more yes, time online together, but also more breaks than what we had. I think would be good that you have like some time offline also, because we realized that it's quite
quite demanding for the body to work like this, because you have to keep your awareness in your body, and you have to keep your awareness like on each other and on the screen and on yourself, and also I would like give advice that it will feel hard, but it's worth it. It's all worth it. We need to collaborate. We can't lose each other. We need the togetherness. And this is the way of working, so we just have to accept it also. Like, just have acceptance. For me, it's also, I've been telling myself this, just accept that it is like this. Accept that you're not used to this. Accept that it will be a little bit of a struggle for you, but then you will be like, there will also be relief, and you will learn. It's a big process, and just, yeah, take in what you take in. But I think like it's an important thing with this check-ins, check-outs, and yeah, just more working in sections, so you get the time offline as well, because we need it. And also in the end, you're making history, so just do it, and it's the new way of working. So just accept. Yeah, I think like the biggest value is this togetherness. We need to stay together. Like more than ever, we need to be together. With this pandemic situation, we need each other. Yeah. Solveig. Yes, we need each other. I'm just wondering, because normally when we go into different projects, then we choose this, and we choose who are we going to work with. But now I feel for this project is that we are, in a way, there has been the pandemic, in a way, that choose that we had to go into this kind of working. So for me, it's very interesting to see when you meet together again. Of course, then it won't be for the first time, but if you meet physically, how much will you choose the camera into? Because it was a very different way to work. And also, it was fun because I worked a lot in the 80s with camera and filming, and how we choose the different way to go into it. So the thinking about what has brought us further in this project. And I think I've been amazed, and I think you have been fabulous, all of you, to see the way you have been working. So, admire. I think we can finish for today. And thank you for the meeting. Спасибо большое. Спасибо Спасибо. всем. Tusen Tusen takk. takk. Tusen takk for det mötet. And I'm also super grateful for Dima and Susanna, or also, yeah, at least like when we've shared the check-ins, I feel like you've had some of the same struggles as me, like this thing of realizing we're actually not computers, because we're not. And somebody has to say it, and it felt nice if, like, when I said it, like Susanna said it, Dima said it. It's just like, we have to remember this as well. We're human beings. Yeah, but nice. I feel really, really grateful. But I would like to hug you, Dima, Susanna, Solveig, Sasha, Petr. Yeah. So when are we meeting? Actually meeting? No. Okay, so we say thank you, yeah? Paka. No, do we say bravo? Hjärtligt tack! Ha det bra! Ha det gott. Vi ses! Vi ses, majonnäs!